Can hear me? Yes, yes. Okay, just calling the officials. Now, common prayer by Vice Menettes, Mercy Matthew. Yes, common prayer. Lord, bless all wise men, wise means wise legs gathered here. Our fellowship with thee held dear. Grant that our meeting might be blessed with the our unseen guest. Bless wise men means and wise legs clubbed throughout the earth. Grant earth of them a new rebirth to serve each other. Give them life to serve the world from further strife. Amen. Now, Pledge to the Nation by Vice Menettes, Prida Jacob, Vice Menettes Coordinator, Emir Zone 1, District 2. Please raise your right hand. Pledge to the nation. Great and dear motherland, we salute thee. We pledge our loyalty and promise our best efforts to bring thee honor and glory. We acknowledge our duty to thee and pray that we be worthy citizens of the nation. Jai Hind. Now I welcome Vice Woman Suja Shaji, YMC Ajman, Menettes President, to give the welcome address. Good evening, respected honored guests, ladies and gentlemen, and all my dear friends. Good evening to one and all. Hope this evening will be more graceful. To welcome is to show honor, to welcome is to show honesty. I feel blessed and also so excited to stand in front of you people in this Zoom platform. I take this as my privilege and honor to welcome you all on this auspicious occasion of the Vice Menettes Breast Cancer Awareness Program organized by Weizmann International Club of Ajman. God Almighty has a plan for everything. First, I thank God to make this breast cancer program happen. I heartily welcome to Wise Woman PWAF Lenny Abraham, Vice Menettes Chief Coordinator, Middle East Region, who is going to inaugurate this program. Also, I heartily welcome to Vice Woman Prida Jacob, Vice Menettes Coordinator, Emir Zone 1, District 2. I wish to extend a warm welcome to Ms. Kirtana Selvaraju, Doctor of Pharmacy, fourth year student, Gulf Medical University, Ajman, who is going to take the breast cancer awareness class in English language. Also, I would like to welcome Ms. Dilna Fatima, Doctor of Pharmacy, fourth year student, Gulf Medical University, Ajman, who is going to take the class in Malayalam language. I am so glad to say that we are blessed with you both present here today in this awareness program. I would like to welcome Viceman Joby Joshua, Regional Director, and also his wife, Vice Woman Nancy Jacob. Also, I would like to welcome Vice President Dias Sidikala, Viceman Club Ajman, Viceman Secretary A.V. Baiju, Viceman Treasurer Shaji DR, Vice Youth Anak Shaji, Vice Menettes Kavita Shaji, Vice Menettes Rakhi Shaji, Vice Menettes Divya Baburaj, Vice Menettes Limla Suresh, Vice Menettes Tilla Thomas, Vice Menettes Mercy Matthew. My warm welcome to all who attended this program through online to make this even more successful.
Hearty welcome to one and all to this event and evening. May Almighty God bless us all. Thank you. Now, I would like to invite Vice Woman PWAF Lenny Abraham, Vice Minister's Chief Coordinator Middle East Region for inaugural speech and lighting a candle. Respected Chair, Vice Woman Suja Shaji, Menettes President, Vice Man Dais Edukla, Vice Men's Club of Ajman President, Middle East Region, Vice Menettes RSD for Vice Menettes Activity, Vice Woman Joyce, Middle East Region District 1 Vice Menet Coordinator Susan Thomas, Middle East Region District 2 Vice Menets Coordinator Vice Woman Preeta Jacob, all other Vice leaders and Vice Menets who have joined this Zoom platform, a warm good evening. It's great to be here with you all on this special gathering of 5 minutes where awareness about one of the most dreaded condition we women face, the breast cancer, will be shared. I congratulate the brains behind this idea of having such a session. I take pride in being the coordinator of all you Vice Menets who have such thoughts by which the fellow people could benefit. I hope that the guest speakers will throw light of the disease, various condition, and how by following healthy habits we could avoid them. I don't want to drag this speech since you all are waiting to hear as well as clarify your various doubts. I'm extremely delighted to officially inaugurate today's session and wish every Vice Minutes to be beneficial from the talk to be delivered. Wishing you all a great evening. Jai Wisdom. Thank you. Now, Ms. Kirtana Selvaraju, Doctor of Pharmacy, 4th year student, Gulf Medical University, Ajman, will start the class about breast cancer 101. What, when, and how? Breast cancer awareness class. Let us defeat breast cancer together. Thank you, Ms. Suja. So, good evening, one and all. Thank you for giving your time and joining the session today. So, my name is Kirtana. I'm a 4th year family student in Gulf Medical University, Ajman. So, today I will be just giving you a simple brief session about breast cancer and how what are the risk factors, then what are the diagnostic methods, and prevention and treatment. So let me just share my screen now. Can you all see my screen? Yeah. Yes. Okay. So I'll be starting with before we go to our direct topic on what is breast cancer, we'll just see why October month is the major reason for celebrating breast cancer awareness. So basically, breast cancer awareness, it was started in the year 1985. This event originated through the partnership of two societies. One is the American Cancer Society, which got partnership with the pharmaceutical division of Imperial Chemical Industry, which is a section under AstraZeneca, which is a very famous pharmaceutical company, as you all might have heard of now. So due to this partnership, they wanted to get they wanted to make women
more aware and about breast cancer, and encourage them to go and take more mammogram, and then they wanted to make breast cancer uh, early detection, and so that it is easier for us to eradicate that disease. So in the starting, this partnership wasn't that famous. The awareness wasn't reaching a lot of people. It got more and more famous once the first lady, the former first lady, who was the wife of former President Gerald Ford. She was herself a cancer survivor. So when she started supporting that initiative, it became more and more common and more popular among people, and that's how people got to know about breast cancer awareness. And today it's been celebrated worldwide in the month of October. Again, we can justify why pink ribbon is used as a representation for breast cancer. In the starting, when this awareness was made, not many people knew about it. The first person to start a national-wide campaign for breast cancer awareness is Susan G. Komen. She had a foundation and she was running this campaign national-wide, starting from the year 1990. During this year, to make it more attractive for people, she was handing out pink visors, which is this cap kind of visor, which it was distributed to all people and the cancer survivors. But it wasn't that popular enough again. And in the very next year, that is in the year 1991, they changed this pink visor idea to pink ribbons, thinking at least then people will try, gaining more popularity among people. But again, it wasn't that successful until the year 1992, where the famous cosmetic company Estee Lauder Cosmetics, they started displaying pink ribbons in their stores, and they started distributing them to their customers, along with a card of describing how to do proper self-examination. Since it was a very famous company and they had many consumers, this became a very popular method, and it again became very popular among common people. So this is why Breast Cancer Awareness Month is celebrated in the month of October. So let's start with our topic, which is what is breast cancer? So again, I would like to inform, if there's any questions in between, please don't hesitate to stop me in between and ask. So let's see what is breast cancer. So breast cancer is a disease where there are certain cells in the breast which can grow out of control. So depending upon which type of which type of cell is growing out of control, the type of breast cancer can be determined. It can be due to various reasons. It can be due to hormonal reasons. And there are several other risk factors which can make these cells grow out of control, which we will be seeing later on in this slide. So this breast cancer can occur in any part of the breast and even in the armpit region. And again, females are at a very higher risk when compared to males. Not that males will not get breast cancer, but due to the hormones and the physiological conditions, females are more prone to get breast cancer than males. And the lifetime risk can be in numbers, we can put it as 1 in 8 women can get a risk of breast cancer. It is a pretty common form of cancer. It is the most common form of cancer according to the 2020 statistics. But again,
with some preventive techniques, we can reduce the risk of getting breast cancer. So let's discuss about the risk factors in breast cancer. So the risk factors, there are many risk factors. There are some which we can control, and some are there which we cannot control, which is out of our hands. So some of which we can control and which we can identify immediately is if you have a very dense breast, like if you have big breasts, and then if you have excessive alcohol consumption, smoking can be a risk factor, and early onset of menstruation, that is when you start the age you start getting your period, that can also be a contributing factor. Although it is uncontrollable, it can be a contributing factor for increasing the risk of breast cancer. Especially the normal age for getting for getting your first period will be somewhere in between 12 to 15 years for women. But but nowadays I have heard many people, many girls are getting their period at a very early age due to their diet and their lifestyle. I've heard many people getting their period at at the age of 9 and 8, which is very young age to get menstruation, but that's something which is out of our hands, and that can also be that can also increase the risk of breast cancer. Then comes late menopause, where menopause is the place where you end getting your period. So it is like if you don't get your periods almost around 6 months to 1 year after your last period stops, that's your menopausal age. This age, the normal age gap, age group can be around 45 to 55 years. Anything above 55 can be listed under late menopause. Then comes the hereditary causes, where it can be in your familial history, like if your aunt or your mother or your grandmother, if they had any history of cancer, then you might be at a slightly more risk for getting breast cancer or in any other cancer in that matter. Then comes use of oral contraceptives. That is, oral contraceptives in itself is like a synthetic form of female hormones. Usually in females, there are two kinds of hormones, which is at a higher level. One is estrogen and another one is progesterone. So oral contraceptives are the synthetic form of these two hormones, which will reduce, this is basically used to reduce the fertility and stop conceiving. So if the woman uses oral contraceptives for a prolonged period of time, then there is said to be a slightly increased risk for breast cancer. Then comes exposure to carcinogens, which basically means when you're working at your workplace, or even when you're going outside, when you're exposed to smoke. If the person next to you is smoking, those smoke can also affect you. Not only that person who is smoking, it can affect you as well, who is standing right next to him. So that's a risk factor. Then carcinogens, there are some chemicals used in some industries like arsenic, then asbestos. Those chemicals and chemical substances can increase the risk of breast cancer. I have also recently heard that asbestos is past 10 years in UAE, asbestos is totally it's not allowed to use asbestos sheet in UAE because of this carcinogenic, because of this cancer causing ability. So I think it's a good initiative by the UAE government to stop the use of asbestos sheet.
So there are other minor risk factors, including increase in age. Then again, as I said in the previous slide, females are at a higher risk. Then comes the diet. Basically diet more in fatty substances, more of saturated fats, we call it as. Saturated fats are those which is in ghee and butter and red meat, and all those high fat substances can increase the risk of breast cancer when taken in a very high amount. And then there can be other risks like no breastfeeding. Actually, the natural process of breastfeeding helps the women reduce the risk of such cancers. So it is highly encouraged to breastfeed. And then late age of first birth. So basically, when you're giving birth to your first child, if you're above the age of 35, there might be more complications, and the risk for breast cancer can also increase. So next we will be seeing some of the signs which we can see in breast cancer. So the first sign, which is most common, is the lump. If you see any new lump coming in your breast, lump basically is like when you touch it, it will be like touching a carrot. It will be very hard in nature. So if you feel any lump in your breast area or even in under the arms, in your armpit region, that can be a sign. It's not fully confirmed that it is breast cancer. That lump can be a cancerous lump, or it can also be a non-cancerous lump as well. So the next sign can be thickening or swelling in your breast. So thickening is when usually your breast skin is usually it's soft, but if you notice any one region where the skin is very thick, or if you see any swelling or redness in that part of in one particular region of your breast, then there it can be breast cancer. That is one of the signs. The next one is redness or flaky skin. So if you can see the picture here, the second picture down, it is red in color, and you can see some kind of dry skin. That is called the flaky skin. So if you see those kind of redness or flaky skin around the breast area, around your nipple, it can also be a sign. Then comes pain. So if you have any pain or swelling in your breast, it can be a sign. Then itchiness can be a sign. So if your breast, if the skin is itching, or there's dimpling. So dimpling is, if you see the third picture to your right, there will be dimpling. That is, it's circled. The skin will be pulled inward. So if you see a slight dent in your skin, that can be a sign as well. Then comes pulling in of nipples. That is, if you see the first picture here, the nipple will be pulled inside. Usually it's outside. So when it's pulled inside, it can also be a sign for breast cancer. There is other major signs like nipple discharge, where if you slightly press your nipple, if you see any bloody discharge, that is, if blood comes out of your nipple, or there's some kind of clear fluid, we call it lymph. So if some kind of clear fluid comes out of your nipple, especially just one side of the breast, then it should be a concern, and you should go to your doctor. If you see any of these signs, it's better you consult a doctor immediately. ഓഫ് ചെയ്തില്ല മാറ്റം ലോഗിൻ ചെയ്തു So to just ഏഴായതുള്ളൂ 8 മണിക്ക് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തോ someone talking. So okay, let me continue. So to check any of these signs are present, we can do a regular breast self-examination. The major advantage for this is you can do it at your comfort of your home,
and you can do it on yourself, so that it's as simple as that. And usually people feel shy to talk about these things to the doctors or anyone around them, because it's a very private area for them. So it's a very taboo topic. People will feel very shy to talk about it. So this is a good way it's better we all encourage everyone to do breast self-examination on them. It is recommended to do it usually around 7 to 10 days after your period, where like during your period it is usually the breasts are swollen or it might be a bit tender, so it is not that ideal. But if you do it around 7 to 10 days after your period, the breast will be normal, and you can distinguish properly. And if you don't have any kind of, if you have reached your menopause, that is, if you've stopped getting your period, you can choose one particular date in every month, so that you don't forget to do it. And it's better you do it every month, so that it's good for you, and you can detect if you see any abnormal signs, you can detect it early as possible. So it is best done in two positions. One is, first you can stand in front of a mirror, mostly while taking a bath. You can stand in front of a mirror and look at yourself. And the second is, while lying down on bed, you can you can just touch and look for any signs. So I'll be going through the steps on how to do the breast self-examination now. So for the first step, you can just stand in front of your mirror. You can remove all your clothes, stand in front of your mirror with your hands by your hips, and you can look at the both of your breast for any kind of signs or any abnormal signs which you can visibly see. And you can look at the size, the shape of your breast, and the color of the skin present there. So if you see any kind of skin color changes, or if there is any texture changes, you have to go further and look for the signs. It can apply to your breast, your armpit area, and your nipples as well. So the second step is when you put your arms behind your head. So you raise both your arms and stand in front of the mirror and check for, again, you look for the size, the shape, the color of your breast. And you can also look for the symmetry. So whether both the breast look the same size. If there is like any swelling and redness of the breast, you can check that. And again, you have to look at your armpit region for any kind of swelling or if there's any lumps seen. So you can do this by first, you have to keep it in your hands and check. And then the second step is to keep your hands behind your head and check for the same stuff. And then the third step is checking your nipples. So first you have to, now you can just relax. You can only keep one of your hands behind, either the left or the right. You can start with either one of them first. So if, for example, if you're starting with your left side, so you put your left hand behind your head, and you look in the mirror for any kind of abnormal signs in your breast. Then you can squeeze the nipple and check if there's any kind of discharge, if there's any discharge coming out of the nipple. Usually, if you are a lactating mother, like if you're breastfeeding your child, then there might be some milk coming out. That's normal. That's not a problem. The major concern here is you shouldn't, if you are getting any kind of blood or a clear liquid coming out of the nipple, that should be a little bit more concerning. So there might be other kind of discharge as well, like maybe greenish or yellowish discharge, where it is called a pus.
That is maybe due to breast infection. It can be also occurring. Then the fourth step is again with your hand behind your head. If you're doing for the left side, you have to do with your left hand behind your head. You have to use the first 3 fingers of your right hand and slowly start checking for any lumps. So make sure you don't take off your hand away from your breast. You should not take it off. Just keep on moving in in very slow pace, and check if there's any lump or any kind of thickening of the skin. So you can slowly check. There are 3 methods to check this way. So you can either go in straight lines, up and down, like how it's given here in straight lines. Go first up, then again down, then again up. Or else there's another method where you can start from the middle of your nipple and go move towards outside. So if this is the middle, you can move towards the outside of the breast. So these 2 methods are the most commonly used methods and more accurate method of not covering all the breast skin. You can use this wedge method, but there are chances that you might miss a few parts. Wedge method is basically you start from the middle, move towards the outward. Again, you can go back to the middle and move upward towards the outside. But the only drawback is you might miss some places. So that's the only disadvantage here. It's better we go either in lines or circles, and we cover all of your breast area and the armpits. So if you're starting, you have to start from your underarm and start pressing. Give slightly gentle pressure so that you cover all the area and do not lift your hands. So that's the major points to be noted here. So if you see any kind of lump or any thickening of the skin, you can do it again with a bit more pressure application. So once you're done with your left side breast, again, you can switch sides. So to check your right side breast, you can keep your right hand behind your head, and using your left fingers, you can do the same thing with your right hand. Right side. The next step is the first 4 steps will be done when you're inside the washroom, maybe in front of the mirror while standing. The last step is when you are lying down. You have to do the same procedure as step 4. You have to put one hand behind your back and check for any lumps using the same way you're checking in step 4. But you have to do this steps while lying down so that you can check all different directions of your breast. And at the end, once you're done checking your breast, you can slightly press your nipple to check for any discharges again. So if you find any kind of abnormalities during your self-examination while looking or while touching, so you can see a doctor. So it's not like you have to immediately go. You can wait for 1 week and again check if the lump is reducing in size or if it is going away. If you don't feel like it's going away, or if it is increasing in size, or if you feel like if you feel any pain, then you have to go see a doctor. So basically you can go see if you find new lump within 2 weeks. If it's not going away, you can go see a doctor. If you find any changes in the breast, as I said before, maybe like redness, or if there's dimpling or there's slight depression in the skin, or if there's any redness or flaking of skin, you can go see a doctor. Or if you see any concerning discharge, like I mentioned before, any clear discharge or bloody discharge, you have to consult a doctor.
So screening is something which we have to do regardless of your signs, especially if you're at a higher risk. Maybe if you have your family members, any one of your family close relatives having breast cancer or any other cancers, it's better you go for screening according to your age group. So basically, we start at the age of 40 and above are the most high risk population. So starting from the age 45, we can go for yearly once mammogram. So 1 year once, we can go for a regular mammogram checkup to check if there is any kind of abnormalities. Then again, if you are above 55 age, it's not as common, but then it's better you can go for 2 years once, you can go for a mammogram. But if you're again at a very high risk, that is, if your family members have breast cancer, it is again advised to go for yearly mammogram. That is 1 year once, you can go for a mammogram testing. So we do mammogram basically because if you cannot touch, like even when you cannot feel the lump, mammogram can actually catch the lump even if it is at a very small stage, so that if you detect the tumor at an early stage, it is better, it is easier to cure, and you can have a better after you can have a better normal life after the cure. So again, we have said that the breast cancer risk is increasing with age, so you should be more and more careful. And you can regularly, with regular breast self-examination and mammograms, it should be uh, if you are at a risk of breast cancer, you can detect it early. So we'll see some of the diagnostic methods used for breast cancer. So apart from the breast self-examination, which you will be doing on your own, if you go to a doctor, the first thing the doctor might do is physical examination, which is similar to the self-exam which you have done. So the doctor will be doing some physical exam to check if there is any lump. Then there can be, the doctor might advise you to go for a mammogram if he suspects anything abnormal in the physical exam. Then he might advise for a mammogram, which is actually, mammogram is basically the x-ray of the breast, which will be done in this way. So it will be the x-ray will be taken and seen if there is any suspicious lumps to be seen. Similarly, we can also go for an ultrasound. The doctor might either go for advice for a mammogram or an ultrasound, or in some cases he might advise to take both of these tests if if he feels something suspicious. So ultrasound is a very common method we all must have heard. It is basically done to differentiate between a cancerous cell and just a fluid-filled cyst. Cyst is basically a lump, but it is not cancerous. It's not cancerous, and it is usually filled with some kind of fluid. And it will be a little bit more tender to touch. While if it is a tumor, then it will be more harder, like how we touch a carrot and it will be very hard. It will be like that. So some of the treatment options available, if at all you get unfortunately diagnosed for cancer. So there can be localized treatment, that is they only treat that affected area, or there can be systemic treatment. So first we'll look through the localized treatment. That is, first major treatment option is the surgery. So these treatment can be depending upon your stage, the severity of your disease. The doctors will be advising you with the treatment options. So these are some of the common treatment which can be used for breast cancer.
So first is the surgery, that is directly you can either remove the lump, or in some cases if the lump is too large, they might remove the breast. Then comes the radiation therapy, where there will be radio waves directly passed to your breast tissue, to the breast lump, to treat it and stop its growth. Then comes the systemic treatment, where you generally give some kind of medicines so that it will treat the tumor. So one of the option is chemotherapy, which is very common. You all must have heard. So chemotherapy, it can be either given before the surgery or after the surgery, depending upon the severity, or it can be given alone without the surgery as well, again depending upon the severity of the disease. Then comes hormonal therapy, where, as I said before, hormones can also play a major part in breast cancer. So to stop the production or reduce the production of these hormones in your body, the doctor might give some hormone therapy. Then comes targeted therapy, where the treatment is given directly to that targeting cell or tissue. Then comes immunotherapy, where the medicine will go help your immune system fight against cancer. So we all have an inbuilt immune system which will fight against various diseases, like many bacteria related disease, maybe cold, flu and all. So similarly, these immunotherapy drugs will, immunotherapy medicines will help our immune system fight against the cancer cells. So now comes the prevention. So there are some certain lifestyle changes which we can make to avoid or at least prevent breast cancer to an extent. So some of the food items which we can take is cruciferous vegetables, which is green leafy vegetables, vegetables with more fiber content, fruits and vegetables with more fiber content. Then legumes can be taken, onion, garlic, and then fatty fish which is very rich in omega-3. Those can be also taken. And citrus fruits, berries, those fruits are very, the components in these fruits help in prevention of cancer. Some studies have shown these results. So again, here it's mentioned like fish with high omega-3 content can reduce the risk of cancer. White meat, as I said before, red meat can increase the risk of cancer. So we can replace the red meat with white meat like chicken so that we can reduce the risk of cancer. Then turmeric, then we can have chili peppers, more fiber rich plant-based foods like fruits, vegetables. We can reduce the meat intake and we can intake more of fresh fruits and vegetables. Then we can have folate and vitamin B6 can also increase the, it can reduce the risk of cancer. So we have come to the end. Again, I will just like to add that we can avoid smoking, like other lifestyle changes, like avoid smoking, avoid alcohol consumption, and controlling your weight and maintaining a normal body weight can help. Being more active, maybe around 3 to 4 days in a week, be more active, go for exercises around 1 to 1.5 hours for like 3 to 4 days in a week can be a preventive method. Then we can encourage mothers to breastfeed, and we can take in more fruits and vegetables which is high in fiber content. So these are some things which can reduce your risk of breast cancer. And again, prevention is always better than cure. So you can keep these in mind. I hope this helps.
So yes, we have come to the end of the session. If anyone of you have any questions, the floor is yours now. Can you hear me? No doubt. If anybody have any question, please. Again, there's nothing to be shy about. You can come out and ask any questions. And yeah. Again, did I go fast, or is there anything to be explained again? I can do that as well. Nobody is asking. Nobody have any doubt. Okay. Okay, then thank you very much. Thank you. So my colleagues and I have also made some leaflets and videos, and some of the websites are put here for more information. So you can go through them as well. I will be sharing, if I can share with all of you the leaflets and all, I'll be sharing within 5 minutes. I can share the PowerPoint I used and the leaflets as well, if that would be helpful. Okay, if no one has any questions, I think the next person can start. Yeah. Thank you. Thank you. Next, Ms. Dilna Fatima will start the topic about breast cancer awareness in Malayalam language. She is also fourth year PharmD student studying in Gulf Medical University, Ajman. ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ദിൽന ഫാത്തിമാണ് ഞാൻ ഫോർത്ത് ഇയർ ഫാംഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേൾക്കാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മാസം ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. 2019 വരെ അത് ലങ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 2020 WHO കണക്ക് പ്രകാരം അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഈ സ്ഥാനാർബുദ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 1985 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ മാസം സ്ഥാനാർബുദ അവബോധന മാസമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. സ്ഥാനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വിധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് WHO ഒക്ടോബർ മാസം സ്ഥാനാർബുദ മാസമായി ആചരിക്കുന്നത്.
അപ്പം സ്ഥാനാർബുദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധനം ഉണ്ടാകാനും അത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രോഗനിർണയം നടത്താനും സ്ഥാനാർബുദത്തിനെതിരെ പിന്തുണ നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള പല ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടെത്താം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലും ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടി ചേരുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് എന്ത് സ്ഥാനാർബുദം. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ഭീതിജനകമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം കാര്യമെടുത്താൽ സ്ഥാനാർബുദം 3-മത്തേതോ അല്ലെങ്കിൽ 4-മത്തേതോ സ്റ്റേജിലാണ് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത്. സ്ഥാനാർബുദത്തിന് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അറിയണം, അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ അറിയണം. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്താണ് പരിപൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ ആരെയും എന്താ പറയാ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ബോധവൽക്കരണം തരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ? നമ്മുടെ സ്ഥാനകോശങ്ങളുടെ അമിത വളർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്ഥാനാർബുദം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ കോശങ്ങളിലുള്ള കോശങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും DNA ഉള്ളത്. ആ DNA ഉണ്ടാവുന്ന ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്തനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോശങ്ങളിലൂടെ DNA ഉണ്ടാവുന്ന ജനിതക മാറ്റത്തിലാണ് സ്ഥാനാർബുദം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്ത്രീകളാണ് സ്ഥാനാർബുദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്കിലുള്ളത്. കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോർമോണുകളും പിന്നെ നമുക്കാണ് സ്ഥാനാർബുദത്തിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്കിലുള്ളത്. ഇനി സ്ഥാനാർബുദം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ആർക്കൊക്കെയാണ്? പ്രായം വർദ്ധിക്കും തോറും സ്ഥാനാർബുദ ബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും ഏറി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അടുത്ത രക്തബന്ധമുള്ളവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ, സഹോദരി എന്നിവർ ആർക്കെങ്കിലും ഈ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോൺ. ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തും ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പ്രസവിക്കാത്തവരിലും മുലയൂട്ടാത്തവരിലാണ് ഈസ്ട്രജൻ കുറയാത്ത സമയം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ 30 വയസ്സിന് ശേഷം ആദ്യം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്, 11 വയസ്സിന് മുമ്പ് ആദ്യം ആർത്തവം വരുന്നവരിലും, 55 വയസ്സിന് ശേഷം ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിച്ചവരിലും, പിന്നെ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ, ആർത്തവം നീട്ടിവെക്കാനുള്ള ഗുളികകൾ എന്നിവ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർ, ചിലര് 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ സ്ഥാനാർബുദം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. തുടർച്ചയായി ഹോർമോൺ പുനരുദ്ധാരണ ചികിത്സ നടത്തുന്നവര്, കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം, മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയവ അമിത അളവിൽ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവര്, പിന്നെ അമിതവണ്ണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അമിതവണ്ണം കൊണ്ട് ക്യാൻസറിന് സാധ്യത ആവുന്നത്? അമിതവണ്ണമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ എസ്ട്രജന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എസ്ട്രജൻ ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാത്ത കെമിക്കൽസുകൾ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉറപ്പായി വരുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വിഭാഗവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ലെന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. സ്ഥാനാർബുദ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രോഗത്തെ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കണമെങ്കിൽ പ്രാരംഭ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രോഗനിർണയം നടത്തിയാൽ സ്ഥാനാർബുദം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി കാണണം. സ്തനത്തിലും കക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന തെന്നി മാറാത്ത മുഴകളാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ മുഴകൾ ഇതിന് ചിലപ്പം വേദന ഉള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഇല്ലാത്തതാവാം. ഈ വേദന ഇല്ലാത്ത മുഴകൾ കൊണ്ടാണ് അധിക ആളുകളും എനിക്ക് രോഗമില്ല എന്ന രീതിയിൽ കരുതി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തും കഴുത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ, വീക്കം എന്നിവ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം. പിന്നെ സ്ഥാനാകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം, അതായത് ചതഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴി പോലെ തോന്നുക, സ്തനങ്ങളുടെ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന നിറവ്യത്യാസം, വ്രണങ്ങൾ, കുത്തുകൾ പോലെയുള്ള പാടുകൾ.
അതായത് ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി എടുത്താൽ അതുപോലെയായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും. പിന്നെ നിപ്പിളിന്റെ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, പിന്നെ രക്തമായുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ സ്രവങ്ങൾ നിപ്പിളിൽ നിന്ന് വരിക. ഇപ്പം ഇതിന്റെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പിൾ അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഡ്രൈനെസ്, അതുപോലെ നിറവ്യത്യാസം, പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ചതവുകളും കുഴികളും പോലെ ആയി തീരുന്ന ബ്രസ്റ്റുകൾ. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പരിശോധന. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്തനാർബുദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണ് സ്വയം പരിശോധന. 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും നിർബന്ധമായും സ്തന പരിശോധന നടത്തണം. ആർത്തവത്തിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സ്വയം പരിശോധന നടത്തുകയാണ് നല്ലത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ 7ാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ 8ാമത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ ഒരു കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുമാറിടങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം. 3 തരത്തിൽ വേണം പരിശോധിക്കാൻ. ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, ഓരോ കൈകളും നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ശേഷം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ ഇടുപ്പിൽ കൈവച്ച ശേഷം, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പ് റീജിയൻ, പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് അല്പം ആഞ്ഞു നിന്ന ശേഷം. സ്തന പരിശോധന നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിടത്തും ചെയ്യാം. 2 സ്ഥാനങ്ങളിലും കൈവിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തുക. അതായത് കൈയുടെ 3 വിരലുകളുടെ മധ്യഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് സ്പർശിച്ച് ഇനി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. വലത് കൈവിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടത്തെ ബ്രസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വലത്തെ സ്തനത്തിലും പരിശോധന നടത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്തനത്തിന് ചുറ്റും വിരലുകൾ കൊണ്ട് മൃദുവായി അമർത്തി ഒരു വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ നിപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് വൃത്തത്തിലൂടെ എന്താണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പരിശോധന നടത്തണം. ഇനി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള തടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിപ്പോ മുഴകളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം അതെന്താണ്, നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. ഇനി കിടന്ന ശേഷം എങ്ങനെ ഇത് പരിശോധിക്കാം? മലർന്ന് കിടന്ന ശേഷം ഒരു കൈ തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് വെക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ കൈയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്താക്കുക, പിൻഭാഗത്ത് വെക്കുക. ആ വശത്തുള്ള തോള് ഒരു തലയണ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം ഉയർത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റേ കൈവിരലുകളുടെ മധ്യഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്നിരുന്ന വശത്തെ സ്തനം ആദ്യം പരിശോധിക്കുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ നിപ്പിൾ ഭാഗം തൊട്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് മുഴുവനും ആ വൃത്താകൃതിയിൽ തന്നെ പരിശോധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പരിശോധിക്കുന്നിടയിൽ നിങ്ങൾ വെറും നിങ്ങളുടെ മാറിടം മാത്രമല്ല പരിശോധിക്കേണ്ടത്, നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കക്ഷവും നിങ്ങൾ എന്താണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക, കൈകൾ ഉയർത്താൻ പാടില്ല. പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ അത് പരിശോധിച്ച് പോകണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിപ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാ, 2 കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മെല്ലനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്രവം വരുന്നോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിപ്പിൾ എന്താണ് ഉള്ളോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ എല്ലാ മുഴകളും രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്നുള്ളത്. ബ്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മുഴകളും ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 20 വയസ്സിനും 40 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ പലരെയും ഭീതിയിലാക്കാറുണ്ട്. ഇതൊരു സിസ്റ്റം എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് പറയാ. അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തവ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയോട് കൂടിയ ഒരു കല്ലിപ്പുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകളിൽ മുലപ്പാൽ കെട്ടി നിന്നുണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ, എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് പറയാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അവഗണിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആരും എന്താ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല. നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കണം, ഒരു ഡോക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് കാണേണ്ടതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 3 മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വയം പരിശോധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താകൃതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിപ്പിൾ ഭാഗം തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ചുറ്റി എന്താ പറയാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈവൻ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ കക്ഷങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇതിൽ പരിശോധിക്കണം. പിന്നത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ മെത്തേഡാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒരു ലൈന് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. പിന്നെ വെഡ്ജ് മെത്തേഡ്, പക്ഷെ ഇത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മിസ്സായി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വെഡ്ജ് മെത്തേഡിൽ. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടത്?
നിപ്പിൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ രക്തം കലർന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ എന്തെങ്കിലും തരം സ്രവം വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിൾ ഭാഗം അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, പിന്നെ രണ്ട് സ്തനങ്ങളും തമ്മിൽ കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസം, സ്തനചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടിപ്പുകൾ, പാടുകൾ, ഇതുപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ സമീപിച്ച് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഭേദപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡുകൾ? സ്തനങ്ങളുടെ എക്സ്റേ പരിശോധനയാണ് മാമോഗ്രാം. സ്വയം പരിശോധനയിലൂടെ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാമോഗ്രാം ചെയ്യാം. 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അധികവും അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യാൻ പറയുക. നേരെ മറിച്ച് 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അത് മാമോഗ്രാമും. മാമോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് 40 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാമോഗ്രാം ചെയ്യാം. 55 വയസ്സിന് ശേഷം അത് 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണം. അതിപ്പോ മാമോഗ്രാം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടും ആവാം. പിന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പരിശോധനയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ മാമോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ, അതായത് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ബയോപ്സിയാണ് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുക. ചികിത്സാ രീതികൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ആണ്. ഇതിൽ ചികിത്സാ രീതികളെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ രീതികൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്തനാർബുദം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ സ്തനാർബുദം പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ രോഗം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ലളിതമായ ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെ സ്തനം നീക്കം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്തനങ്ങളുടെ ആകൃതിയും സൗന്ദര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സ നടത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. രോഗബാധിതമായ ഭാഗം മാത്രം നീക്കം ചെയ്ത് ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താം. ഇതിന് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറി എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്, കീമോതെറാപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ തെറാപ്പി, ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി, ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല ഡെവലപ്മെന്റുകളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് കീമോതെറാപ്പിയിൽ കൂടുതൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു പേടിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പികൾ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. വീട്ടിൽ വെച്ച് സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന പരിശോധനകളിലൂടെ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ സ്തനാർബുദം 95% പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്താനാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് പ്രിവെൻഷൻ, അതായത് പ്രതിരോധ രീതികൾ. നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, നല്ലോണം വ്യായാമം ചെയ്യുക. പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയാണ്. നല്ലൊരു ജീവിതശൈലി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പല രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡുകളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫിഷിൽ നിന്ന് ഒമേഗ 3 കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ വൈറ്റ് മീറ്റ്, മഞ്ഞൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ വ്യായാമം. അപ്പൊ പലരും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതവണ്ണം എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പലരും അത് അമിതവണ്ണം ഒരു രോഗമായി ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ എസ്ട്രോജന്റെ അളവ് കൂടും. എസ്ട്രോജന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ വളരാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക, പുകവലി നിർത്തുക, ആൽക്കഹോൾ എല്ലാം നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഒരു കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ പറ്റും. പിന്നെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല, അത് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭീതിയിലൂടെ കാണാതെ അത് എങ്ങനെ നേരിടാം, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്.
അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹലോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാട്ടോ. നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിൽ കൂടെ എങ്കിലും കൊടുത്ത്. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഞാൻ നോക്കാവുന്നതാണ്. ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല? If anyone has any doubts and if you are feeling shy, it's okay. You can put it in the message. You can directly message either me or Dilna and we can answer. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ID ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കും അയക്കാവുന്നതാണ്. Yeah, sure. Even I can send my email ID to everyone. മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. ഞാൻ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇടാം. മെസ്സേജിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ആർക്ക് if anyone have any doubt. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ I ഷെയർ think ചെയ്ത all people are shy about this. ഇതൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് അല്ലേ, അപ്പൊ ആരും ഷൈ ആവേണ്ട അതെ. ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. എന്ത് ചെറിയ ഡൗട്ടാണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മാമോഗ്രാം അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലില്, GMC ഹോസ്പിറ്റലില്? ഇല്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ചെക്കപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ? ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ചെക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല. Ma'am, I have something to add. Actually, I don't know whether about a GMC hospital it's not going. But then throughout the month of October, there are some vans which is there in many places across Dubai and Ajman. Yeah, like a caravan van. Yeah, caravan van, and they are doing free checkups as well. I've heard that okay. Al Futeen group
I think healthcare clinic, I guess, I'm not I sure. think Mediclinic is doing, because I saw in there in Barsha, Lulu Barsha. In front of Yes. Lulu Barsha, one caravan van was there, pink caravan. That Yeah. is right? Yeah. Yes, that's the one. They do Okay. mammography. And Okay. many people, even Al-Futin group, I think healthcare clinic is Health doing hub. mammogram. Al-Futem is health hub, no? I'm not sure. Yeah, I think health Okay. hub clinic. Yeah. So They have even some they are medical doing. center. Yes. Okay. So it's better because mammography is usually not covered under insurance. So you can use these caravans and things used in the month of October. Okay. It is better to do once in a year at least. Yes, ma'am. At least once in a year. And if you're high risk also, once in a year, it's better. But if you're normal risk or low risk people, then even above the age of 45, we can do maybe 2 years once also. It should be fine. It basically depends upon your age and the level of risk. According to the risk factors me and Dilna discussed about. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 40 വയസ്സ് വരെ ദിവ്യ രാജ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. സപ്പോസ് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ലെനി മാനേജ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ 40 വയസ്സ് വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാമോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് നിർബന്ധമാണ്. If anyone have any doubt, I have also sent the PowerPoint which we have used to explain. So it would be useful for anyone who wants to go through. I can send some leaflets as well, which me and my colleagues have prepared. And I have a few videos as well. So it can be useful to get more idea about what is breast cancer, how to do the self-examination as well. okay. Thank you very much. We can go for next. If okay, now vote of thanks by Vice Ministers Divya Baburaj. Good evening, all. On behalf of Vice Menettes and Vice Menettes, I would like to thank Ms. Dilna Fatima, Doctor of Pharmacy student, Gulf Medical University, Ms. Kirtana Silvaraju, Doctor of Pharmacy student, Gulf Medical College, Preeta Jacob, Vice Menettes Coordinator, EMEA Zone 1, District 2, and Vice Menettes and Vice Menettes President and team. Thank you for sharing such a wonderful and informative presentation regarding breast cancer, and it is very informative. It was well done. Thank you so much. Thank you all. Okay, thank you, Lenny. Thank you, Preeta. Once again, thanks to all, thanks to everyone, each and every person. Thank you, Suja, for arranging such a good awareness program. Thank you all for attending. Thank you, Viceman Daisy Club President. You always rock. Thank you. Bye.
Thank you all for giving the opportunity. So I have put some of the leaflets and the videos and all. I hope this helps, and